ఎన్నో రీజన్స్ కొరకు తెలంగాణ కావాలి అని కొట్లాడారు. ఏ ఒక్క రీజను ఇల్లెజిటిమేట్ రీజన్ కాదు. ఎస్పెషలీ when the reason was founded on at least some defensible principles of justice for all the people. Hence, ఈ తెలంగాణ అంటే నాకు చిన్న ఉన్నప్పుడు I was 69లో నాకు 6 ఏళ్ళు అండి. కాచిగూడలో ఉండేవాళ్ళం. పక్కనే తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఆఫీస్ ఉండేది శ్రీధర్ రెడ్డి గారిది. మార్షల్ లా ఇంపోజ్ చేస్తే షూట్ ఎట్ సైట్ ఆర్డర్స్. ఆ కింద కూర్చొని గూట్లో నుంచి చిన్న రంధ్రంలో నుంచి ఆ ఆర్మీ వాళ్ళు ఆ గన్స్ పెట్టుకొని వస్తే చూశాను. అండ్ ఐ కెన్ స్టిల్ వెన్ ఐ క్లోజ్ మై ఐస్ ఐ కెన్ ఫీల్ ద టెర్రర్. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ merely because we had asked for self-determination within a constitutional order, they saw it fit that it be repressed by shoot-at-sight orders. అది ఎప్పుడు పోలా. ఎంత నేను సైంటిఫిక్గా దాన్ని అనలైజ్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఇలాంటి హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ నడుస్తాయి, ఇలాంటివి అవుతాయి, వీ నీడ్ టు రైజ్ అబౌవ్ దట్, ఎంత రేషనలైజ్ చేసినా కొన్నిసార్లు ఏ దెబ్బలైతే ఉంటాయో, ఏ టెర్రర్ అయితే లోపల సైకిక్ లెవెల్లోకి వెళ్తుందో అది వెళ్ళదు. చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ అవుటర్ సైడ్ నుంచి, ఆంధ్ర నుంచి, రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అడిగేవారు, ఏరా తెలంగాణ ఎందుకని. అన్న, తెలంగాణ ఎందుకని చెప్పడానికి 4.5 కోట్ల వాయిసెస్ ఉన్నాయండి. అది చెప్తారు. ప్రతి ఇండివిజువల్కు ఎందుకు కావాలో తన ఇండివిజువాలిటీ, తన ఇండివిజువల్ హక్కుగా చెప్తాడు. కానీ మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మధ్యరాత్రి లేపి ఏ తెలంగాణ అయినా అడిగితే తెలంగాణ కావాలంటే కావాలి అంటాడు. బికాస్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ డీప్ ఇన్కల్కేషన్ into our emotional, psychological and sociological framework that somehow we were denied this chance to find our self-expression within our own genius, even if it be to express our own individual or this local genius within the broader context of the universal values espoused by the Constitution of India. So, to take a few disparate voices, to take some disparate expressions, or even some violent expressions of those, and to come to a judgment that there was no moral foundation for the movement for Telangana, or that there was no justiciable foundation for movement for Telangana, would be an incorrect assessment. It needs to be understood at multiple levels. Please understand this, that a sentiment or such an emotional involvement for autonomy does not come about, survive and sustain itself unless there are serious issues underlying the social, political and economic phenomenon that have gone on in this region. So, I don't want to enter into that debate again as to whether we had valid reasons to ask for Telangana. I think that is gone. Whether we could have fought for Telangana in a different way, I think every fight exposed can always be seen as problematic. We can't say that we fought right merely because we have won something. We can't say we have not fought right merely because certain factions or certain pre-existing conditions have continued. And hence, there is no reason to get alarmed about not having the moral, scientific or even the necessary will to fight for a just Telangana. Okay?
In fact, yes, well, Sujata has been asking me to come and speak on many occasions. See, the joy of having attained Telangana statehood, ఈ ఎలక్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇమీడియట్గా వచ్చి కల్మషమైందండి. నాకు సో మచ్ సో కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అగో ఇదంతా ఈ రాద్ధాంతం చూస్తుంటే బహదూర్ షా జఫర్ కప్లెట్ గుర్తుకొచ్చింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వస్తుంటే ప్రొఫెసర్ దర్శన్ గారికి చెప్తాను, లగ్తా నహీ దిల్ మేరా ఉజడే దయార్ మే కిస్కీ బనీ హై ఆల్ మే ఆయన పాడతాడు. హీ వాజ్ ది లాస్ట్ ఎంపరర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీ సేస్, నాకు ఎందుకో మనసు ఒప్పట్లేదు ఈ కూలిపోయిన కొంపల ఈ సమాజంలో ఉండాలని అనిపించింది. కానీ అనిపించినప్పుడల్లా నాకు కరీంనగర్లో అబ్బాయి అన్నాడండి, ఇదో 10 ఏళ్ల క్రితం నేను అడిగాను పిల్లోడు, ఎవరా మనకు తెలంగాణ అంటున్నారు బాగానే ఉంది కానీ మన దగ్గర అంత బేవకూగాళ్ళు ఉన్నారు కదరా, లుక్షాగాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మరి ఎట్లారా మనం నడుపుకుంటాం తెలంగాణ అంటే. దట్ బాయ్ టాట్ మీ ది గ్రేటెస్ట్ లెసన్ ఆఫ్ మై లైఫ్. వాడు ఉల్టా నన్ను చదువుకున్నాను, సార్ మీరు చదువుకున్న అనుకుంటే బేవకూఫ్లు వెళ్ళండి సార్. యు సెడ్ దిస్. వాళ్ళ లుచ్చాగాళ్ళు ఏమి మంచి లుచ్చాగాలు కాదు, మన లుచ్చాగాళ్ళు అందరూ బద్మాష్ లుచ్చాగాలు కాదు. వాళ్ళ లుచ్చాగాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉండనియండి, మన లుచ్చాగాళ్ళ సంగతి మనం చూస్తాంలే. సి a democratization of a process, of a condition, especially from conditions of great inequality, are seldom some things which will occur all at once or all in a pristine and a completely formed context. Democratization, realization of broader human universal values and of the conditions and the substantive conditions is first and foremost a process. It is a process that is substantially and forever filled with voices demanding certain rights, certain conditions, and certain institutional responses. Nothing is ever given on a platter. Idi Paulo Freire ani is a very famous Marxist educationist. ఆయన అంటాడు, freedom is never given on a platter. In order to obtain freedom, one needs to demand it, to demonstrate the first aspect to show that you actually deserve that freedom. Okay? And in many ways, I think Telangana have demonstrated a part of it. And so when I think back to that young boy and when he said, Manolam నేను చూపిస్తామంటే, I often thought, ఏంటి మన లుచ్చాగాళ్ళకి, I mean, if we want to assume that all politicians are crooks, ఒక లెవెల్లో ఒక పొలిటికల్ ఫిలాసఫీలో అనుకుంటే ఏంటి, వాట్ షుడ్ వి ఎయిమ్ ఫర్ అనేది ఇష్యూ వస్తుంది. సరే, there are lots of aspects in the People's Manifesto that have come through. We at Telangana Black Voice, we get a lot of demands, a lot of things. But I think overall there is a overarching principle behind these things, and it seems to also comport with the broader constitutional vision that we have elected for ourselves in this country. There are two aspects to this broader constitutional vision. The two aspects are, one is the economic and material well-being of the people, because let us be honest about this fact. The conditions in which our people lived, a vast majority of the people lived at the time of the independence and continue to live even now, almost probably 85 or 90%, is horrendous. No access to clean water, disease-ridden, riddled, enslaved in ignorance because lack of education, stuck in superstition and not having access to modern critical thought.
Rabindranath Tagore annattu, I want to see my nation come one day where reason has not lost its way in dead sands of reason. We've gone through all of this. This illiteracy, malnutrition, squalor, and above all, endemic structural and dehumanizing inequality, both in an economic and a social sense. These were our fundamental conditions, and they still continue to be these still continue to be fundamental conditions of our people, 85 to 90% of our people. Let us be honest about that. So there is an economic dimension to this lack of justice, to this lack of a sense that we as human beings should not allow another human being to suffer this way. So there is an economic and a material aspect to it, we cannot deny that. And Amartya Sen Kuda they repeatedly entered. But so when people say that what we first and foremost need is development, that these people need to be lifted out of that kind of material deprivation, I tend to concur with it up to a point. It is a necessary condition, but I don't think it is a sufficient condition to determine all aspects of justice that we should be fighting for. It is only one aspect of it. The second aspect of justice, apart from being relieved from this oppressive poverty in terms of material conditions, is also to be released from the oppressive conditions of psychological and sociological discrimination that a vast majority of our people have been subjected to for close to 2,000 to 3,000 years. So let us not deny the fact of the social oppression that has occurred and how these forms of discrimination still continue to dominate and inhibit the mindset of many people down below. And Amartya Sen చాలా బ్రిలియంట్గా దీన్ని అనలైజ్ చేస్తాడు. ఏమంటాడంటే, if poverty imposes a certain disability on you from achieving something, your discrimination that you faced throughout your life on account of your caste and on account of your gender makes you more likely to succumb and give in to your condition and not even attempt to fight back that much. So he says each one builds on the other. So for anybody to say that we should not be talking about these aspects of social discrimination would essentially be getting the situation wrong. The social dimension of it is absolutely imperative. And hence, when we talk about a condition of justice in India, we necessarily also have to talk about how this other 80% can also become co-equal citizens. And what do I mean by co-equal citizens? Co-equal citizens, apart from their egalitarianism that we can achieve in the material front, is having a reasonable and a meaningful opportunity and skills to be able to participate in the policy making process. After all, ultimately, every society we go through a political process and elect a particular government to be able to take certain decisions for a certain sphere of social actions that can be controlled by the government. And hence, in as much as the largest sphere of collective action is the government and is the state, if everybody is to be a co-equal citizen, then there needs to be a meaningful access to participation, to be able to influence, and also have the skills to be able to frame those policies and to ensure that those policies are implemented properly. So when people talk about లేదు మాకు పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి, లేదు నాకు దళిత్ చీఫ్ మినిస్టర్షిప్ కావాలి, తప్పేమీ లేదు.
It is, like I said, it is a process of realization. It is a process through which people begin to assert their rights. It is a process through which they begin to realize their own self-respect and self-worth. Okay? And in as much as caste has been a specific dimension of this identity that has existed for 2000 years, and in as much as the dialogue in this society still continues to believe that now certain people from certain castes, from certain segments of the population are incapable of being leaders, this virulent and even strong demand that no, let us have a Dalit CM, no, let us have a BC CM, is an absolutely necessary part of the fight. We can't really talk about end goals and not talk about the processes through which these struggles take place. It is not a question of, it is not, Baba Govind, I know I'm directly contradicting some of them. I agree with most of what you have said, because I'll also talk about the humanist dimensions of the Indian thing. But I think processes law, the self-realization of one's own self-worth comes through that expression of that. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. నేను ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు నాకు డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏందో నాకు అర్థం కాదు. బోర్న్ అండ్ అప్పర్ కాస్ట్ రెడ్డి, సరే మేము అప్పర్ కాస్ట్ కాదో మా బేవకూఫ్ ఫ్రెండ్లకు కూడా చక్కగా తెలియదు. పెజెంట్లో ఉంటివి దాన్ని ఏదో అప్పర్ కాస్ట్, కొంతమంది పెజెంట్లు ఉండి క్షత్రువులు అంటారు, ఇదంతా నాన్ సెన్స్ నడిచింది అనుకోండి, ఓకే. బట్ ఇన్ మెనీ వేస్ I belong to the privileged lot because both my parents worked. I lived on campus. We had access to best quality education, access to best of knowledge. So ikkada unnanta varaku naku aa discrimination, generally speaking, I was able to wipe it out. US ki ellaka naku first time artham ayindi ఏమవుతుంది, what happens to a person when they are treated as second class citizens. అసలు నీకెట్లా వచ్చిందా? నేను ఇక్కడ హార్వర్డ్ లా స్కూల్ది అప్లికేషన్ చూసి నాకు వస్తుందని అప్లై చేసి ఒకటే ఒక యూనివర్సిటీకి అప్లై చేశాను. అంత తలతిక కూడా ఉండింది, వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది టఫెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ టు గెట్ ఇన్ టు. Okay, to get it, because something like 35,000 people apply and less than 60 people get selected all over the world. Akkadiki ellaka there were two sets of people who asked me how I could have gotten into Harvard. ఒకడేమో తెల్లోడు, అక్కడికి వెళ్తే సరే టీ షర్ట్ హార్వర్డ్ అని నేను కూడా ఏదో ప్రైడ్గా వేసుకున్నాను. He said, "Yo man, did you get into Harvard?" అన్నాడు. I said, "Yes." "What, do they have some quotas for you?" ఓకే, వాడికి అర్థం కాలే ఎట్లా వస్తుందని. అంటే ఒక బ్రౌన్ స్కిన్ ఫెలో బక్కగా నల్లగా ఉన్నాడు, వాడికి ఎలా వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ టైం అర్థమైంది బాగా. నెక్స్ట్ టైం ఐ ఫౌండ్ దిస్ వాజ్ విత్ అన్ ఇండియన్, ఎవరో ఎన్ఆర్ఐ, సరే అప్పర్ కాస్ట్ అనుకోండి, 30 ఏళ్ల క్రితం యుఎస్లో సెటిల్ అయ్యాడు. నాన్నకు పరిచయం కాబట్టి వెళ్ళాను. డిన్నర్ పైన కూర్చొని ఆయన అన్నాడు, "ఏమోరా నువ్వు హార్వర్డ్లో వచ్చేవాళ్ళు లెక్క కనిపించవు" అన్నాడు. ఓకే, అంటే నేను అడుగుదాం అనుకున్న, నీ జన్మలో ఎంతమందిని చూసేవారు అక్కడ నీ అనుకున్నాను, కానీ ఊరుకున్నా. The point I'm getting at is, ఈ insinuations, ఈ expressions or belief that somehow you will not have the ability to do something అనేది పొడిసి ఇండైరెక్ట్గానో డైరెక్ట్గానో చెప్పడం మన దగ్గర చాలా ఉంటుంది. And it goes into a deep psychological level. 2 సార్లు అంటేనే నేను అనుకున్న ఈక్వాలిటీ, ఐఎమ్ ఈక్వల్ టు ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేది
3000 ఏళ్ల చరిత్రలో రిపీటెడ్గా చెబుతూ పోతే అది ఏదైతే ఈ కల్చరల్ జీన్స్లోకి నొక్కారో అది పోవాలంటే టైం పడుతుంది. I have a lot of Dalit students from Osmania University. నేనేమో సరే ఇవాళ మంచి బట్టలు వేసుకున్నాను కానీ నార్మల్లీ ఐ గో అవుట్ ఇన్ టోన్ క్లోత్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అయితే నేను వాళ్ళతో అడుగుతాను, ఏరా మీరు ప్రతిసారి ఈ బట్టలు ఎందుకు చూస్తారంటే వాడు చెప్పాడు, సత్యం అన్నాను స్టూడెంట్ అన్నాడు, సార్ మీకు ఒక యాటిట్యూడ్ ఉంది, మీరు రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకోకపోండి, చినిగిపోయిన బట్ట వేసుకోండి, మీరు ఒక రూమ్లోకి ఎంటర్ అయితే యూ థింక్ దట్ యు బిలాంగ్ ఇన్ దట్ రూమ్, మీకు ఆ సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. మాకు ఆ సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా రాలేదు. కొన్నిసార్లు మేము ఎక్స్ప్రెస్ చేయబోయినా దాన్ని అనుస్తారు. ఓకే, అందుకే వీ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు లుక్ లైక్ వీఆర్ దళిత్స్. ఇది ఇంత డీప్ రూటెడ్గా వాళ్ళను ఇన్హిబిట్ చేసింది. కాబట్టి let us not deride the demands for political leadership in this society, saying women CM అవుతే women గతి అలాగే ఉంది కదా, or Dalit CM అవుతే Dalit గతి అలాగే ఉంది కదా. The problem is, see, there is a huge problem of the missed middle అంటారు లాజిక్లో. The number of times we have experimented with women as CMs or the number of times we have experimented with Dalits as CMs is minuscule, not even statistically significant compared to the number of times the so-called upper caste and men have continued to rule. So the problem is not in the demand. The problem, like you said, though, is about what ought to be the qualities of the leaders who ought to go there. But you cannot say that this demand itself should not be made. It is not symbolic. It is a necessary aspect of the process of establishing conditions of social justice in this country. It is necessary and it is inevitable also. And దానికి తప్పుబట్టి దాన్ని హేళన చేయడం ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ విల్ బి కౌంటర్ప్రొడక్టివ్, బికాజ్ ఆ ద్వేషాలు ఇంకా పెరుగుతాయి అన్లెస్ వీ టేక్ ఏ బ్రాడర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్లో అడగాలే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఫర్ దెమ్ టు ఆస్క్ అని అనుకోనంత వరకు the people down below will continue to feel discriminated against, will continue to not have a belief in a constitutional process, and at some point or the other they will take up that stone. They will take the stone to break everything down. Oka problem in the deshanlo, increasingly we are a younger population right now, younger population whose aspirations have grown quite a bit, and in fact their knowledge level has also grown quite a bit in terms of what they think could be great aspects of material culture that they should also enjoy. And ఆ రెండింటి మధ్యలో ఏదైతే వ్యత్యాసం ఉందో ఎప్పుడో అది కలవదు. ఆ కలవన్నాడు వాడు ఇది ఉందిలే, ఈ సింగపూర్లు ఈ హైటెక్ సిటీలు నేను చేశాను తగలబెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది చాలా, let us be very honest about this. The greatest social capital and wealth of this nation, much bigger than any physical infrastructure, much bigger than anything, is the patience of the people down below who will not lift up that stone to break our heads and our cars and our houses, even though they have nothing. Let us be very clear about that. ఏనాడైతే వాడు ఆ రాయి లేపి చేస్తాడో, believe me, the entire country can break down. And
ఒక లెవెల్లో అసలు దేశం నిజంగానే కొంతవరకు బర్న్ అవుతుందా అనేది అడగాల్సిన అవసరం ఉంది. 606 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఈ దేశంలో, దాంట్లోకి వెళ్ళి 190 డిస్ట్రిక్ట్స్లో to some degree or the other they have been affected by Maoists. Okay? We will have, and in possibly something like 90 districts, the state does not exist. 1/6 of this country, the state does not exist. So for us to say that the problem is not already here, it would also be wrong. Kani, we need to understand why we have come to this situation. ఈ broader political economy లో ఏమైంది? How did we come to this? After all, one of the greatest, I think one of the easily among the top 4 or 5 souls that this country has ever produced was Baba Saheb Ambedkar. ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో కాన్స్టిట్యూషన్ రాటిఫై అయ్యాక ఆయన ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వాడాడు. ఏమన్నాడంటే, I think we have drafted one of the best constitutions in the world. And if India does not solve its problems, it is not because our constitution has failed us, but because man has been evil. I know, I will not go to that extent, but I think there is a fundamental problem, Adi. Deep political economy problem of. See, last 200 years we have basically followed 2 kinds of political philosophies. One is capitalism, and the other one is substantively then reactionary communism. Both of them have an intrinsic viewpoint that mankind, in terms of their individual psychology, we are essentially evil anedi oka దృఢమైన నమ్మకం. For instance, Adam Smith, the notion that it is not because of charity or altruism that the baker produces the cake. That's ఎప్పుడు ఈ క్యాపిటలిస్ట్ వాళ్ళు కొటేషన్ ఇస్తారు కదా, that the maker who makes the pins and the fellow he does it only for purely self interest అని మాట్లాడతారే. That is the self, that we are nothing but a bundle of selfishness, and that we will always and only be selfish. Communist to some degree, the foundations of communism also finds in the same kind of philosophy, political philosophy. Dantlo nunchi responses have been to different things. One response was, if human nature is essentially evil and it is the natural order, then why even try to change it? You don't need to change it. And if you try to change it, it becomes more problematic. And hence, let there be just nothing but competition. Devil take the hindmost. ఒకరినొకరు ప్రతిదానికి వ్యాపారం లాగానే ట్రీట్ చేసుకోనివ్వండి. And through that, whatever comes out is progress, which is your capitalist order. Communist order, I mean, Marx's assumption is also fundamentally the same. And he says, at some point, those down below will revolt and take over the entire productive enterprise. But his belief was also essentially the same. But ఈ రెండిట్లో ఇంకొక dangerous trend ఉంది. Both the philosophies believe in something very foundationally problematic. They think that the planet is endless, limitless, that you can exploit it as much as you want to be able to bring your levels of consumption ever higher. Okay? క్యాపిటలిస్ట్ వాడు ఏమంటాడు, పైనున్నాడు వాడు 99% తింటాడు, నీకు 1% కిందికి రానిస్తాడు, అదే నీకు ఎక్కువ. ఓకే, కమ్యూనిస్ట్ ఏమంటాడు, అందరికీ 99% నేను ఇస్తానంటాడు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్, అందుకే when these fellows talk about సింగపూర్, ఒకడు సింగపూర్ అంటాడు, ఒకడు వాషింగ్టన్ DC అంటాడు, ఇంకోటి ఏదో అంటాడు, అన్నప్పుడు ఏదో నవ్వు వస్తుంది. For everyone in this world to enjoy that kind of levels of prosperity, we would need to have 15 earths.
సో ది ఎంటైర్ క్యాపిటలిస్ట్ డిస్కోర్స్, ఈ మేనిఫెస్టోలు, ఈ పొలిటికల్ పార్టీసు, ఈ బీజేపీలు, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలు పెట్టే దాంట్లో ఒక ప్రమాదకరమైన అసత్యం ఉందండి. దట్ వీ కెన్ కన్జ్యూమ్ యాజ్ మచ్ as we want to, and we can continue to be greedy, and that somehow or the other we will grow better. Look at, I don't want a China model అని చెప్తారు. It is such a ridiculous and nonsensical proposition. China had 80,000 rivers and rivulets in 1951. Right now they have less than 7,000 rivers and rivulets left. That is why they want the Himalayas. So the amount of destruction that we are wreaking on the environment, and by making these false promises to say that we will increase everybody's consumption, is utterly nonsensical. It is about time that we went back to talking about redistribution of resources, because there is no other way that we can bring so many people out of material poverty. Redistribution has to be the key. So the Indian Constitution is fundamentally based on a different premise. It is based on the premise that all human beings also have what we call as empathetic qualities. To feel somebody else's pain. To feel that if somebody else suffers, it is not good for themselves. So there is an ethical and a moral principle that underlies the Indian Constitution. And 2 minutes. And that principle is, if there is to be justice, we start by making the conditions of those who are deprived the most the first priority of our attention. And we will make those at the bottom co-equal citizens in expression of their wants, of their desires. Okay? ఈ రెండు premises are the foundations for our constitutional principle. And our constitutional principles, those constitutional principles undergird what we call as social justice. So there is nothing wrong in what people are saying in terms of their demands for co-equal leadership. So I wanted to say a lot more about what is happening, but I think the last couple of days లో ఈ debates లో ఎందుకు దళితులకి ఇచ్చేసి అయిపోయిందా, లేకుంటే వాళ్ళకి అయిపోయిందా, వీళ్ళకి అయిపోయిందా అనేది హేళనగా, ఐఎమ్ నాట్ యూ బాబు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్స్, లాట్ ఆఫ్ అదర్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ నాన్సెన్సికల్. అవకాశవాదం అయిపోయింది. I'm not saying that KCR himself is doing avakashavadam అని కాదు. The notion that merely because that idea will not be entertained, given a serious thought, is problematic. Second problem ఏంటంటే, this is supposed to be a cabinet of equal individuals with collective responsibility. Then why can't she, and if you truly want to establish a constitutional order in Telangana, then bring it back in such a way, you are the undisputed leader of TRS party. There is no issue about it. Make Dalit ACM, you also be a part of the cabinet. What is wrong with it? He is just first among equals. But this notion for what he has said, that it is these individuals who have to control it and who will have to centralize the power, which is extremely dangerous. And that is what they're clearly saying, that is what they will do. And even when TDP says that they will make a BC a CM, that is exactly what they're saying. So the better and the more comprehensive Telangana we want in terms of the polity and the state is to bring back a truly co-equal membership in the cabinets. So there are lots of areas, Andy. So సామాజిక తెలంగాణ ఒక రోజుతో వస్తుందా? రాదు. ఇది ఎలాగూ కొట్లాడాలి. 20 ఏళ్ళు అయితే 20 ఏళ్ళు కొట్లాడతాం, 60 ఏళ్ళు అయితే 60 ఏళ్ళు కొట్లాడతాం, 100 ఏళ్ళు అయితే 100 ఏళ్ళు కొట్లాడతాం. కొట్లాడడం కూడా ఈజ్ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సామాజిక తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ.